चलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भास्कर पावर लिफ्टिंग। सो आज आप देख रहे हो जिम की टी शर्ट में हूँ। सुबह अपनी पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करवा के निकला हूँ। अब निकला रहा हूँ बुरी खबर के साथ। काफ़ी टाइम से पेन है, बहुत बारी थेरेपी भी करवा चुका हूँ पर वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा। ट्रेनिंग में दिक्कत आ रही है, बहुत सीवियर पेन हो रही है। अभी किसी ने सजेस्ट करा है मेरे को यहाँ पे डॉक्टर के पास, कोई और कायरोप्रैक्टर के पास। टैगोर गार्डन आए हैं इधर, सीधा जिम से ट्रेनिंग ख़त्म करवा के यहीं आ गया हूँ। तो देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वेट तो मार रहा हूँ पर दर्द बहुत रह रही है। तो देखते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या सोल्यूशन है इसका। फिर पता चले दर्द बढ़ते बढ़ते इंजरी ऐसी हो जाए कि खेल ही ना पाए। But damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. When I will show you the videos, no, it is like your body is heavyweight, it is like this, going like this. No, I am sitting like this, and the body is like left side. Because आपका like say short when you are standing, it is like this. You are also adjusting like this. Then, but when you are lift, आपने बोला था heavy weight जाने के time, this will engage more. मैं अपनी तरफ से तो normally बैठ रहा हूँ, but in videos I see this is like this, one side left to right. You know that is the see other conditions. Which what are all the conditions? My वो तो मैं आता हूँ. what are all the conditions coming up? All these conditions are related to this. Otherwise, आपको कुछ भी there is no such issue only because of body malalignment. पेन कैसे ये अवॉइड जाता है पूरा. That we will fix it. Right now, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose, all the energy around. इधर पूरा range है. Actually, it's not only about the muscle. It's about the bone also. Your frame also, you know why the body, what is happening. The frame also will change. See, if I am, आप लोग सोच रहे हैं बस एक्सरसाइज करने में मसल डेवलप हो रहा है. Along with that, देखो bone का पोर्शन भी चेंज हो रहे हैं. So that is why gym, you know, in gym, especially in gym, ये लोग एक्सरसाइज करने के टाइम क्लिक 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 साउंड आवाज आती है and they are enjoying it. कुछ नहीं. Actually click click sound है ना ये. This is actually bone is beating each other. Bone actually rub हो रही है. That is what, you know, advanced stage में it will go for arthritis. वो पहले cartilage पूरा निकल जाएगी, फिर उसके बाद bone. When it touches the bone, that time दर्द शुरू हो जाएगी. Cartilage में, you know, you can't feel the pain. That is why people are leaving. Okay, ये छोड़ दो. But when it started to pain the joint, then they will find a doctor. इंडिया में ऐसा ही इंश्योरेंस तब कराते हैं जब प्रॉब्लम हो चुकी है. हाँ. Should see, I am Delhi में chiropractor. Everywhere is chiropractor. Needling तो कोई भी कर देता है. एक दिन का क्लास करके. And they are telling the same thing. किसी ने आके मेरा घर पे आके ट्रीटमेंट किया, 1500 पे किया मैंने, बट मेरा दर्द ज़्यादा हो गया. मैं इसलिए करवाता नहीं हूँ ना. मैं कहता हूँ मैं अभी भी बहुत सोच के आया हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ. Just take a deep breath. Out. देखिए कितना अंदर है. ये लेफ्ट फुट है. मैंने बोला था ना इसमें वेट ज्यादा आ रही है. ये देखिए ये नीचे है. ये राइट फुट है. You can see that. You can see the difference. बहुत फर्क है ना. हाँ जी, बहुत फर्क है. That is what I am telling. आपको मिनिमम 2 बार वीकली करेक्शन करना पड़ेगा. Then actually बराबर हो गए तो it is a normal physics है. देखो आपका बॉडी इधर से इधर तक 50 kg है. Just imagine, okay?
25 kg इस पैर में जाना है, 25 kg इस पैर में जाना है, according to parallel law. But what is happening here? एक पैर छोटा है, दूसरा पैर लंबा है. So what will happen? The weight will automatically shift to the one leg. So a major part will go to the left leg when you are standing. But ये change हो जाएगी when it is in a dynamic mode. When you are running or something, the major body weight will transfer to the right side. So this is the reason for injuries, and this is why all these problems are happening, especially cervical issues, migraine, all the cervical spondylosis. All this is a gradual process. Gradually, it will become a disease. So that is the issue. So see, because they don't know where to do, how to do, and to whom to show. Because बस मेडिसिन खाने के कोई मतलब ही नहीं है. मेडिसिन आपको क्यों खाना है? And what are the medicines you are getting? Anti-inflammatory, painkiller, the maximum is steroid, है ना? Yeah, but the joints are in the wrong position. उसको कौन ठीक करेगा? That is what our job is, to correct the joints in the right place, fix it in the right place, and help the muscle to work properly. So it's done. Foreign athletes are taking care of their. Yeah. Even see even the efficiency of foreign Australians. They are the best. Because why? They are getting correct treatment at the right time. सांस अंदर लीजिए जी. Deep breathe. बाहर. Don't tighten the body. Relax. Pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. ध्यान में रखना the technique, how you are doing it, and then correction. ये दोनों चीज, if you want to achieve something in your life, you have to do that. Okay जी, you can get up now. All the time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo.
I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through, cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. सो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं थेरेपी करवा के आया हूँ, मेरे को इंजरी आ रखी है, मेरे को तो 5 दिन लगातार बुलाया डॉक्टर ने। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सी बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप किसी भी कायरोप्रैक्टर के पास चले जाते हैं, आज के टाइम पे कोई भी नीडलिंग कर रहा है, कोई भी कपिंग कर रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा, बट अपने भाइयों को, वो एथलीट्स हैं, वो एथलीट्स हैं, मैं सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि किसी के पास भी जाने से पहले आप लोग
प्रॉपर उसके बारे में सर्च करो, नॉलेज लो कि वो नॉलेजेबल है या नहीं है। ऐसे कहीं भी मत जाओ, बिकॉज एक तो आपका टाइम खराब होगा और आप कोई चीज ठीक कराने जा रहे हो, क्या पता वो चीज और बिगड़ जाए। दूसरी चीज कि बंदा मान लो 2 महीने बाद कंपटीशन है तो चाहता है जल्दी ठीक हो जाऊं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 1 महीना वहीं पे कराई जा रहे हो, वो सेट नहीं कर पा रहा, उसको पता ही नहीं है, 10% से नहीं हो ठीक, अपना कुछ भी करता जा रहा है, फिर आप 1 महीना कहीं और जाओगे, ऐसे आपका टाइम भी खराब होगा, पैसे भी खराब होंगे। तो ऐसी जगह जाओ, सर्च करो, कंसल्ट करो किसी को, गूगल पे सर्च करो, रिव्यू लो, जाके डॉक्टर से बात करो, समझ आता है, हाईली क्वालिफाइड हैं तो आप जाओ, नॉलेजेबल लगे तो जाओ, ऐसे मत करो। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट या फिजियोथेरेपी, आसान भाषा में फिजियोथेरेपी कह रहा हूँ, जैसे कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट कहते हैं, तो ये चीज़ ना अपनी बॉडी को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू आर इन ऑफ सीजन कम से कम 15 दिन में एक बार ही जाना चाहिए, और जब आप सीजन में हो तो हफ्ते में एक बार ही, जब आप हैवी वेट पे हो, प्रोफेशनल एथलीट हो, हफ्ते में एक बार, उनके लिए बता रहा हूँ, जरूर जाना चाहिए। बिकॉज कहते हैं ना, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए आप उसके बाद उस चीज़ का इंश्योरेंस कराओ तो उस इंश्योरेंस का कोई बेनिफिट नहीं है। सो इसीलिए इस तरीके से हमें अपनी बॉडी को पहले ही ठीक करवाते रहना चाहिए, चेक करवाते रहना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत आने से पहले हमें पता हो कि दिक्कत आ ना जाए। क्योंकि हम हैवी लोड मारते हैं, बॉडी है भाई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही सकती है। सो इनकी मैं आपको डिटेल मेंशन कर दूंगा, मैं ऑन कैमरा भी बता देता हूँ। डॉक्टर नेम इज अजय नायर एंड इनका क्लिनिक है बियॉन्ड इन्फिनिटी, टैगोर गार्डन में, टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस है, बियॉन्ड इन्फिनिटी के नाम से। और काफ़ी अच्छे नेचर के हैं, काफ़ी हम्बल नेचर के हैं, सारा स्टाफ वहाँ पे बहुत अच्छा है। सो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है या जाना चाहता है थेरेपी वगैरह के लिए, सो मेरे हिसाब से वहाँ पे जाइए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और मेरे जाने पे आपको कुछ ना कुछ वो डिस्काउंट भी देंगे मेरे रेफरेंस पे। सो प्लीज़ गो, एंड मेरे को तो बेस्ट लगे तभी मैं जा रहा हूँ। अभी डॉक्टर ने 5 दिन लगातार बुलाया, देखो कहाँ कहाँ सुई मारेंगे। चलो, तो बाकी भाइयों इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग भास्कर पावर लिफ्टिंग।